що у розумі є бажання. You are listening to me rightly? Yes, we listen to you. Yeah. So now what happens? The desire moves the prana outside because I'm seeking an object and a person and a relation for peace and happiness. Тепер, що відбувається наступне, те, що бажання рухає прану у зовнішній світ, тому що у зовнішньому світі я шукаю від людей і об'єктів зовнішнього світу щастя, миру і спокою. So now what happens to the prana when we desire real self? The prana has to go inside. No hesitation. І що тоді відбувається з праною, коли ми прагнемо до істинного я? Прана має піти всередину, і не має бути ніяких турбот. And what is the origin of mind and the prana, the real self? І що є початком, засновником розуму і прани, істинне я? Emptiness. Пустота. Now, Dennis asked a question, so I was just answering that. So, do you listen to the talk and contemplated and reflected last week? Отож, чи ви слухали розмову і чи ви питали себе і давали собі відповіді на питання щодо цієї розмови? How can I do it? I was so busy in the world. Як я міг цим займатися, якщо я був такий зайнятий у світі? This thought is an impurity. If you do not exist, how can you be busy? І ця думка сама по собі є забрудненням. Якщо ви не існуєте, то як ви можете бути зайнятими? No, I have a pain in the body. I have an extreme headache. That too is the impurity because you claim that you are the body. You did not listen anything. О, ні, в мене дуже боліла голова, в мене був біль по всьому тілові, але ці думки також є забрудненням, тому що ви асоціюєте, ви стверджуєте, що ви є тілом. You give any reason for not listening and not doing the practice, and that reason is related to the world. You have given a reality status to the world. How you can become a seeker? Ви даєте будь-яке виправдання, будь-яку причину тому, щоб не слухати або не робити практику, і ця причина або виправдання пов'язана з зовнішнім світом. Отже, ви вже шукаєте щастя у зовнішньому світі, як ви можете бути шукачем, сікером? Yesterday night, my intellect said that before going to sleep, I will do this practice for an hour. Mind says, no, you are tired. Then the intellect says, you are not the body. Вчора, перед тим, як піти спати, Гуруджі інтелект сказав, що треба зробити практику протягом години, на що розум відповів йому, що він заморений, і інтелект відповів розумові, що він не являється тілом. We need that level of intense, subtle awareness. Нам необхідний цей рівень такої інтенсивного усвідомлення, впорядкованого. I think a couple of months before,
Ashok from India who met with an accident. Now he is recovering. So he, before the beginning of his session, he said that, oh, there is a birthday celebration of my son. So I will not be available for the practice. I will listen to you for half an hour. У Ашока з Індії, це учасника групи, він зустрівся з нещасним випадком в автомобільній катастрофі десь 2 місяці приблизно тому, і зараз він уже відновлюється і повертається до звичайного життя, але перед цим він повідомляв Гуруджі, що у його сина буде день народження, і він не зможе прийти на зустріч через день народження його сина. Отож він послухає лекцію після. And I asked him which celebration is more important, celebration of life or celebration of birthday of your son. І Гуруджі запитав його, чи яке із святкувань важливіше, святкування життя чи святкування дня народження його сина. He jumped, went to another room and told they do not disturb me for an hour. I will attend the birthday celebration after an hour. So it is better to start after an hour. І тоді він пішов в іншу кімнату і попросив не турбувати його протягом години і сказав, що через годину він відвідає це святкування дня народження, отож краще почати через годину. That is the way to be a seeker. The intellect with the right knowledge takes an instant decision. І це є правильним шляхом бути вірним сікером. Інтелект керується правильним знанням і постійно and takes, could you please repeat the last part? The intellect Instant decision. І інтелект приймає постійне правильне рішення. Just about 3 weeks before, he was blown away. He was crossing the road, and the car blown him away at least 6 feet, and then he fell, became unconscious. І десь 3 тижні тому його знесло машиною майже на 6 футів, його піднесло до гори, і потім він впав додолу і зовсім втратив свідомість. Він був абсолютно непритомний. Dennis, you have seen that Ashok. Денис бачив Ашока. 72 hours he was in coma. І 72 години він перебував у комі. First thing that he spoke that I'm not the body, I'm all right, and he started attending the session once he returned. І перше, що він думав, це про те, що він не тіло, що з ним все добре, і як тільки він повернувся до тями, він почав відвідувати сесії. And we have a little headache, little pain here, little pain there. Pain is everywhere. Ми жаліємось на те, що в нас там трохи десь голова заболіла, десь плече потягнуло, тут болить, там болить. Simply you remember, he remembered in that state when he became conscious, and everything has changed. Він просто пам'ятав, ви пам'ятаєте просто, він пам'ятав у тому стані, і як тільки він опритомнів, він зразу це пригадав, і все змінилося. Based on the group, I customize these sessions and I use these real life examples.
Це базується на групах, і Гуруджі підбирає і адаптовує лекції згідно з групами, підбирає приклади зі справжнього життя. Because of the ignorance, I identify myself with the body. I fall into suffering. I do not identify and let the doctor take care of the body. Let me maintain my awareness that I am not the body. Просто через незнання я ідентифікую себе, асоціюю себе з тілом і падаю у несвідомість, провалююсь у несвідомість. Я повинен пам'ятати про те, що я не тіло, і дозволити лікарям робити їхню справу, допомогти тілові, але постійно з думкою про те, що я не тіло. I think I told you this real life story. That is how we pick up, because many people send the email, they talk to me, and I recognize them. Oh, they're like, here lies the problem. The intellect must become aware of the principle, and you rise in awareness. You do not fall in. Так багато людей присилають Гуруджі емейли і листи, і таким чином, читаючи повідомлення, Гуруджі розуміє, де знаходиться проблема. Інтелект постійно має бути свідомий і розуміти принципи, пам'ятати про принципи. 80-year-old who was scared of the death went to my master. He said, I have a tremendous fear about the death. Була людина, якій було 80 років, і він пішов до майстра Гуруджі, і він був наляканий смертю. Він сказав, що він має сильний страх смерті. And master made a serious face, looked into his eyes and asked him, do you need a warranty? І майстер зробив серйозне обличчя, подивився серйозно йому в очі і сказав, тобі потрібна гарантія. So he thought that now I will be blessed so that I will not die. Він сказав, тепер я буду благословенний, що я ніколи не помру. So my master said, you will definitely die one day. This is the warranty I am given. Become free from the fear. І майстер відповів, ти точно помреш одного дня. Це єдина гарантія, яку я можу тобі надати. Отож, відтепер звільнись від свого страху. You are a seeker, you accept it. You rise in awareness. You are not a seeker, you fall into unconsciousness. І якщо ти шукач, то ти приймаєш це і підіймаєшся у свідомості. Якщо ти не є шукачем, то ти падаєш у несвідоме. My honey is disturbing me, I'm stressed, I have this and I don't have this. I have this, that is why I have a problem. I don't have this, that is why I have a problem. О, мій коханий або кохана, засмучують мене, вони мене турбують, у мене є те, а того нема. Оце в мене є, і тому я маю проблему. А того в мене нема, і тому в мене є проблема. Ask Sergey if he doesn't have a problem. He has a lot of money. And I and Sasha, we do not have a money. Запитайте у Сергія, чи в нього є проблеми. У нього є багато грошей, а Гуруджі і Саша, вони не мають грошей. Ask Oksana and Anastasia and both the Oksana, they are beautiful. Do they have no problem?
Запитайте обидві Оксани і Анастасію, вони всі прекрасні, красиві. Чи в них нема проблем? And we are not as smart, as beautiful as you, as these guys. Don't we have a challenge? І ми не такі вже й красиві і розумні, як оті якісь люди. Хіба ж в них немає в тих людей проблем? Master says we are not worthy of suffering. Майстер каже, ми не варті страждання. Anyhow, that was an introductory part. So I thought, I was thinking and reflecting. So what we are going to do, I will change the 1-hour session with practice every week, plus a talk on the principle. В будь-якому разі це була частина представлення. Гуруджі подумав і зрозумів, що він поміняє трошки хід лекцій. Це буде лекція з годиною практики, розмови і практики. Dennis has started attending the Mondays and Thursday session. It has been going on almost for the last 5 years. And majority of them are now seekers. Денис почав відвідувати сесії по понеділках і по четвергах. Вони вже відбуваються приблизно 5 років, і більшість людей, які відвідують ці лекції, вони всі шукачі. So every session from today and from the next week, we will first have a practice, we will share, and then we will talk about it. Отож, кожну лекцію тепер від сьогодні і наступні тижні ми спочатку будемо мати практику, а потім ми будемо ділитися враженнями, а потім ми будемо говорити про це. So whatever I discussed and talked, the practice is more or less related to that. І що б не обговорював Гуруджі або не казав нам, практика більше або менше буде пов'язана з цією розмовою. Close your eyes. Закривайте очі. Make your body comfortable, adjust and align. Присядьтеся зручніше, щоб вам було комфортно. So being comfortable means no stress and struggle with the body. Коли вам комфортно, це означає, що у тілові немає жодного стресу і ніяких перешкод. How do we know? By intellect. Яким чином ми знаємо? За допомогою інтелекту. Intellect is knowledge and knowledge is awareness. Інтелект – це знання, а знання – це свідомість. So when we are aware of being comfortable, the thought dissolves. Коли ми свідомі про те, що нам комфортно, думки покидають нас. That needs to be understood. Це необхідно зрозуміти. Another point is the rise in awareness. Інший пункт – це піднятися у свідомості. Now what you are talking, I'm comfortable, go ahead. Ну, про що ви говорите? Мені комфортно, давайте, продовжуйте. Then your mind is in a hurry. Тоді, в такому разі, ваш розум поспішає. And if the mind is in hurry,
there is already an impurity. І якщо ваш розум поспішає, там вже знаходиться забруднення. Now, if I say, look at the shoulder joint, Тепер, якщо я скажу, подивіться на суглоби плечей, so you are looking by the mind, so it is physical awareness. ви дивитеся за допомогою розуму, отож це фізичне усвідомлення, свідомість. We can see it through the eyes or through the mind. Ми можемо бачити за допомогою очей або за допомогою розуму. I believe you are clear. Гуруджі вірить, що нам зрозуміло. So shoulder joint, it's a physical awareness, and then what I say, experience, sensation, comfort, and steadiness. That is your mental awareness. Отож, суглоби плечей – це фізичне усвідомлення, а потім спокій, нерухомість і розслаблення – це ментальна свідомість. My friends, understand there is a physical awareness, that is a lower awareness. When you experience sensation, comfort, and steadiness, this is a rise in awareness. Мої друзі, зрозумійте, що фізичні усвідомлення – це нижче усвідомлення. Коли ви переживаєте чуттєвість, розслаблення і комфорт, це є вище усвідомлення. So what majority of teachers teach that move the mind within, I also say, look at the shoulder joint, move the mind within and experience sensation, comfort, and steadiness. This is what the rise in awareness is. Отож, що більшість вчителів вчать, те ж саме говорить нам і Гуруджі. Рухатись розумом всередині, звернути увагу на суглоби плечей, відчути чуттєвість, нерухомість і комфорт. Це і є підніматися у свідомості, усвідомленні. Again, I will say, move the mind within. So what it means? You experience the space or emptiness. That is further rise in awareness. І знову ж я скажу, рухайтесь розумом всередину. Що це означає? Ви відчуваєте простір або пустоту, і це означає підійматися у свідомості. How simple it is. That is what it is being comfortable. Як просто це є. Це і називається знаходитись у комфорті. Even some teachers say become comfortable. There is no become. Іноді навіть деякі вчителі кажуть, хай ставайте, приходьте в комфорт, але немає ніякого ставати чи потрапляти в комфорт. So being comfortable is just an awareness, nothing else. Отож перебувати в комфорті – це просто усвідомлення і більше нічого. Thought gives us knowledge. Thought is nothing but the product of knowledge. Думка дає нам знання. Думка нічого іншого, як продукт знання. My speaking is also a thought, which is a product of knowledge. You have to extract the knowledge behind that thought. Моя розмова – це також ніщо інше, як думки, що і є наслідком знання. Вам треба із цього взяти знання. Mantra is also a thought.
Мантра – це також думка. So we have to extract the knowledge through contemplation and reflection in the practice. Отож нам необхідно взяти знання, виокремити знання через рефлексію і запитання, через роздум. That is what happens when I give a talk and you ask the question and I answer. All our thought. So we are extracting the knowledge from the thought or the Shanti mantra today. Те ж саме стається, коли я розмовляю, а ви слухаєте лекцію і запитуєте мене, ви виокремлюєте, вбираєте знання із думок. Отож сьогодні ми будемо брати знання із мантри. Mentally saying, I will sing loudly, Sarvesham Swastir Bhavatu. Я буду співати вголос, а ви повторюєте про себе. Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Swastir Bhavatu. So now, because the mind does not know the meaning, so what we do? We want to know the meaning. And what is the meaning? Everyone be happy. Тепер, через те, що розум не знає значення, нам необхідно знати значення. А значення яке? Хай усі будуть щасливими. That does not make a sense to the mind, to the impure mind. В цьому немає ніякого сенсу, якщо розум забруднений, для забрудненого розуму. What we need knowledge and understanding. Що нам необхідно? Нам необхідно знання і розуміння. Why we say this mantra and how it leads us to a change. Чому ми повторюємо цю мантру і як вона веде нас до зміни? The meaning is everyone is happy, everyone be happy. It means our master says happiness is our essential nature. Отож, значення хай усі будуть щасливі. Наш майстер каже, що щастя є нашою істинною природою. Why? Чому? We all are seeking happiness. That means it is our essential nature. Ми усі шукаємо щастя. Це означає, що це наша істинна природа. Every living species, from mosquito to elephant and tiger, all are seeking happiness in one way or the other. Кожне живе створіння, від комара до слона і тигра, усі шукають щастя тим чи іншим чином. If our nature is stress and suffering, we will continue to seek stress and suffering. Якщо наша природа – це стрес і страждання, то ми тоді продовжимо шукати стрес і страждання. So what, we are just extracting the knowledge. Why? Knowledge leads to awareness. Отож, ми просто беремо знання. Чому? Тому що знання веде до усвідомлення. So now, if everyone is seeking happiness, it means that happiness is the essential nature of everyone, including me. Отож тепер, якщо кожен шукає щастя, це просто значить, що щастя є істинною природою кожного, включаючи мене. This is
Another way, Buddhist way of contemplation and reflection. Це є інший буддийський спосіб рефлексії і самопізнання. And it is more or less the same thing taught by Upanishads. І більш або менш те ж саме вивчається в Upanishad. Second line of the mantra, Sarvesham Shantir Bhavatu. Другий рядок мантри. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Meaning, let everyone be in peace. Значення, хай усі будуть у мирі і спокої. Every time, not now, in the practice, every day, every moment, every situation. This thought that everyone, may there be peace for everyone, should vibrate in your mind. Постійно, не тільки тепер у медитації, а кожного дня, в кожній ситуації, кожної години. Ця думка, що всі знаходились у мирі і спокої, вона повинна вібрувати у вашому розумі. Thought, which is mantra, knowledge, we extracted the knowledge, results into awareness of the peace. Думка, що є мантрою, знання, ми вбираємо в знання, і це реалізується в усвідомлення миру і спокою. If not, it is because of the impurity of the mind. І якщо ні, це через забруднення в розумі. Sarvesham Puranam Bhavatu. Sarvesham Puranam Bhavatu. Sarvesham Puranam Bhavatu. Meaning, let everyone be blessed. Значення, хай усі будуть благословенні. Our mind instantly jumps and says that I am not blessed. Наш розум інстинктивно вривається і говорить, а я не благословенний. We never become aware that we are alive. Is it not a blessing and the grace? Ми ніколи не усвідомлюємо, що ми живі. Хіба ж це не є благословенням і величчю? Today we had our food. We are still alive. Is that not a blessing? Сьогодні ми мали свою їжу, ми все ще живі. Хіба ж це не благословення? What we have, we do not care. What we do not have, we always stressed. Ми не звертаємо уваги на те, що в нас є, а через те, що в нас немає, ми постійно стресуємо. Unless we change that thought pattern and our attitude, we cannot become a seeker. І поки ми не змінимо цей паттерн, цю звичку в нашому ставленні і думках, ми не можемо стати шукачем або слікером. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Let everyone enter into the auspiciousness. Хай всі зайдуть
всезначеність. When we discover that auspiciousness, Коли ми відкриваємо цю всезначеність, всевидовість, when we are in peace, happiness, and find grace is always happening, коли ми в мирі, у спокої, у щасті, і ми відчуваємо, знаходимо, що велич завжди відбувається. please do this practice every day without fail in the morning and in the evening. Будь ласка, робіть цю практику, не пропускаючи кожного дня зранку і ввечері. And even during the day. І навіть протягом дня. When the mind lives in happiness, peace, and fulfillment and auspiciousness, then the love flows from inside. Коли розум живе у любові, у мирі, спокої і всезначності, тоді любов протікає зсередини. In order to realize and move from the knowledge to awareness, we push the mind inside. Для того, аби усвідомити і просунутись від знання до усвідомлення, ми рухаємо розум всередину. So casually look inside the forehead in the space. Звичайним чином просто подивіться всередину голови у простір. So when you look inside the forehead in the space, your body will continue to be in the state of sensation, comfort, and steadiness. Just watch it. Отож, коли ви дивитеся всередину голови, там, де знаходиться лобна частина, в цей простір, ваше тіло продовжує знаходитись у розслабленому стані, чуттєвості, просто продовжуйте дивитись. Now look at any point in the space. Тепер подивіться на будь-яку крапку у просторі. That helps transcend the body. Це допомагає при трансформації тіла. Now to continue the mind on a point in the space inside the forehead, pick up the mantra Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti mentally. As if Om Shanti you are dropping at that point in the space. Тепер, продовжуючи дивитися всередину голови на конкретну точку у просторі, повторюйте мантру Ом Шанті, Ом Шанті, Ом Шанті, так ніби ви опускаєте мантру в це місце у просторі. Om Shanti, you are aware of the space as an interval, then again Om Shanti, space, Om Shanti, space, continue. Ом Шанті, і ви усвідомлюєте простір, тут відбувається інтервал, потім знову Ом Шанті, простір, Ом Шанті, продовжуйте.
Now drop that mantra, do nothing, Тепер оближте цю мантру і не робіть нічого. this is simple awareness. Це просто усвідомлення. And that awareness knows there is nothingness. І це усвідомлення знає, що ця свідомість знає, що є нічого. Shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti, shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Know your experiences, bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку. Підійміть руку, відкрийте до очей, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої відчуття, опустіть руки, і ми поділимось враженнями.
Do you all feel even 5% of calmness? Вам усім відчувалось хоча б 5% спокою? So what happens? You follow calmness. Forget other thoughts. Отож, що відбувається? Ви йдіть за спокоєм і забудьте усі інші думки. You know, I'm very busy, man. I have a lot of things to do in the world. Ну, але я дуже такий зайнятий чоловік, і в мене багато речей треба зробити. I'm not saying don't do it. Do it. First calmness, then do it. Гуруджі не каже нам цього не робити. Робіть, робимо це, але спочатку спокій, а потім займаємося своїми речами. Did you understand? Чи це зрозуміло? Oh, then in a week everyone will be awakened. Тоді через тиждень усі покинуться. Put any logic. Every logic can be refuted. I am simply saying, you experience calmness? Yes. So before thinking and acting, living in the world, first become aware that calmness is inside. Then do whatever you want to do in your life. Застосуйте будь-яку логіку сюди. Гуруджі просто каже, що спочатку, перед тим, як будь-що робити у світі, усвідомте, що відчуйте, що мир і спокій знаходиться всередині вас. І після того, як ви підняли цей мир і спокій зсередини, тоді дійте у світі. Don't take it otherwise. Your mind starts thinking, today I will kill that guy. I'm not saying that. І не сприймайте це неправильно, як ваш розум почне думати, що сьогодні я приб'ю цього чоловіка. Гуруджі не каже нам це. Now compare the practice by contemplation and thinking of the 3 verses that I'm going to talk about. Тепер порівняйте практику за допомогою роздумування і запитань до себе з тим, що зараз говоритиме Гуруджі. Satasangatvena susangatvam. By listening and learning, contemplation and reflection will bring a sense of detachment. You will be away from the lights in this life. Коли ми слухаємо і вчимося, рефлектуємо і запитуємо, самодосліджуємо себе, це звільняє нас від відчуття прив'язаності, призводить до спокою, призводить до внутрішнього спокою. And when the likes and dislikes are dropped, means you have left it outside your home of the mind. What is the result? Dispassion. І таким чином ми можемо позбутися наших лайків і дизлайків, і коли ці вподобання і невподобання, коли ми їх відпускаємо, це означає, що ми покидаємо будівлю свого розуму, і це перетворюється у безпристрастя. And the dispassion results into a natural steadiness of the mind. Now, how your mind will be running here and there? А безпристрастя, воно реалізується у природній спокій розуму, і тоді розум не бігає туди-сюди. You may not know, but you applied these principles to experience that calm.
А ви можете не знати, але ви застосовуєте ці принципи, щоб проживати і переживати цей спокій. And when there is a natural steadiness, we become a seeker, and the seeker alone succeeds. In a being. І коли є оця природній спокій розуму, ми стаємо шукачем, а шукач сам по собі, він успішний у подорожі. Clear? Is there any doubt? Чи це зрозуміло, чи є якісь сумніви? Now, see the second verse. Knowledge gives the humility. Тепер подивіться на другий рядок. Знання дає нам людяність. Humility is receptivity. А людяність – це сприйняття, прийняття. Receptivity means the moment I think of the peace, my mind says peace is my essential nature. I have to discover it. А це сприйняття означає, що в той момент, коли я думаю про мир і спокій, розум каже, моя істинна природа – це мир і спокій. І мені потрібно дослідити це. So remember this part. Knowledge first results into humility, receptivity. And the humility and receptivity results into qualifications. Тож пам'ятайте оцю послідовність. Спочатку знання, воно реалізується у людяність, людяність переходить у сприйняття, і це сприйняття дає нам необхідну кваліфікацію, спроможність. You have to contemplate and reflect that how today's practice is related to these principles. Вам необхідно думати і досліджувати, як сьогоднішня практика відноситься до стосується до цих принципів. Knowledge you received, mind became humble, the humility and the receptivity of the mind drop the likes and dislikes, and that makes you a qualified seeker at this moment. Знання, яке ви отримали, розум стає скромним, це призводить до людяності і до сприйняття, і це дає нам кваліфікацію, і таким чином ми стаємо сікером зараз, в даний момент. So qualified seeker receives internal and external wealth. А кваліфікований, підготовлений шукач, він отримує внутрішнє і зовнішнє благополуччя. External wealth means you do not become a billionaire, but you will find that your life is smooth. You will get what you need. Оце зовнішнє благополуччя не означає, що ви станете мільярдерами, але це означає, що життя буде проходити легко, і ви будете отримувати те, що вам потрібно. What is the doubt here? Який тут сумнів? How the mind interprets this principle? Як розум інтерпретує цей принцип? Wrong interpretation. It says, from today I will not do anything. I will not work. You told me that I am a seeker, so all the external wealth will come.
Це неправильне тлумачення. Розум каже, от від сьогоднішнього дня я вже нічого не буду робити, я не буду працювати. Ви ж мені сказали, що я шукач, сікер, отже, це благополуччя прийде до мене саме по собі. Then you understand that. Чи ви це розумієте? And what about the inner wealth? That state of the calmness, withdrawal of the senses, a kind of a dispassionate attitude while living in the world will always be there. І як щодо внутрішнього благополуччя, це постійний спокій, коли наші сенси, чуття, вони відсторонені від зовнішнього світу, а ви продовжуєте жити в зовнішньому світі, але безпристрасно. Your attitude and behavior towards yourself, towards the world, towards people, towards relationship all change. That is known as dharma. Ваше ставлення і поведінка і сприйняття щодо себе, щодо інших, щодо зовнішнього світу і стосунків у цьому світі, воно змінюється. І це і називається дхарма. And if you follow, continue to follow, the awakening takes place. І якщо ви продовжуєте слідувати цьому, тоді пробудження відбудеться. Second verse is complete. You have to relate it to the practice that you do. Why? Because there should not be any ignorance during the practice. Другий рядок закінчений, і вам необхідно співвіднести його до практики для того, аби не було жодного незнання і забуття під час практики. That is an answer of perennial question by Sergey that I understand intellectually, but it does not bring that experience. Це є відповідь на питання Сергія про те, що він розуміє інтелектуально, але це не приносить ніякого переживання, досвіду. But don't forget the third verse is also very important. Але не забувайте третій рядок, він також дуже важливий. When we are a seeker or we are not a seeker, we need minimum 5 attributes to succeed. When we are not a seeker, Yeah, whether we are a seeker or we are not a seeker, we need these 5 attributes to succeed. незалежно від того, чи ми є шукачем, чи ми не є шукачем, нам необхідні ці 5 якостей для того, аби преуспівати. Kakacheshta bhako dhyanam swana nidra tathaiva cha. 3 attributes. This master says, we have to make an effort like a crow. Ці 3 якості майстер каже, що нам необхідно робити зусилля як ворон. We have to focus like a crane. Нам необхідно бути сфокусованими як чапля. And we have to sleep like a dog. І нам потрібно спати як пес спить. Do you know the meaning of an effort like a crow? Чи відоме вам значення зусилля як у ворона? There is a big jar. Water is filled at a half level. Є велика банка, в якій наполовину вона заповнена водою. So crow tried to drink the water he could not reach.
Ворона намагається пити воду, але вона не може дотягнутися. What he did, he put the one pebble and then tried to reach the water. He could not. Тоді що робить ворон? Він кидає один м'ячик, і рівень води підіймається, але він все ще не може досягнути води. Then he put the second stone, third and fourth and the fifth until the water reaches at the top and he drank the water. Потім він кладе ще один камінчик, і третій, і п'ятий, аж поки вода не підіймається до рівня, де він може пити воду. Crow can do it, we can't do it. We do one practice and we say nothing is happening. Ворон навіть може це зробити, а ми не можемо цього зробити. Ми робимо одну практику і кажемо, ой, нічого не відбувається. Focus like a crane. You have seen the duck or a crane, they stand on one foot. They live in the same world and they are waiting for the fish to approach to them and then they kill the fish. Бути сфокусованим як чапля, це чаплі, вони живуть в такому ж самому світі, як і ми. Вони стоять на одній нозі і чекають сфокусовано, поки пропливе риба, і тоді вони хапають рибу. So the focus of the mind inside should remain present during your living your personal, professional, social life. You just say, oh, let everyone be happy. Mentally, you're thinking. Тож цей фокус всередині вас має залишатися, поки ви живете своє професійне, особисте, соціальне життя. Ви просто постійно пам'ятаєте, хай усі будуть щасливі. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Where is our focus? The guy comes home, we dislike, oh, this guy has again come to bore me. А де наш фокус? Хтось приходить до нас додому, і це нам уже не подобається. Your mind is free, need not to think about the word. Internal focus is always there. Ваш розум вільний, він не повинен думати про світ, постійний фокус всередину. Tell me, is it not possible? Скажіть мені, хіба це неможливо? Third factor is, what is the third factor? Swana nidra tathaivacha, sleep like a dog, means I constantly live in awareness, impurities have come. Throw it out. І третій рядок, і третій пункт спати як пес означає, я постійно на чеку, як тільки приходять забруднення, я усвідомлюю і позбуваюся забруднень. Fourth one, Alpahari, Grahatyagi, Vidyarthi, Panchalakshanam. The seeker has 5 characteristics. We have done 3. Fourth one, whatever I eat should not make me fall into unconsciousness. I should not feel sleep. У сікера, у шукача 5 характеристик, ми зробили тільки 3. Четверта означає, що б я не їв, це не має спричиняти мій занепад у несвідомість. Я не повинен хотіти спати після їжі. And the 5th characteristic is what? I should filter the thoughts pertaining to likes and dislikes, anger and anxiety, and my thought process in the mind should continue to find the real self.
І п'ятий пункт: мені необхідно фільтрувати свої думки, з якими зв'язані вподобання, лайки, дизлайки, думки зі злістю зв'язані або з переживаннями. В розумі має перебувати одна думка про пошук істинного я. So on one hand, practice is there. On the other hand, its deeper understanding is there. And I wish this week you continue and let us see what happens. Тож, з одного боку у нас є практика, з іншого боку є це глибоке розуміння, і Гуруджі бажає, аби ми продовжували в такому ж дусі цілий тиждень, і тоді побачимо, що відбудеться.